Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome back guys to my channel. In today's video, inshallah, I am going to talk about 3 meme coins that will explode in 2024 inshallah ta'ala. So wannan coins din meme coins ne wanda muka sani ake ce ma shit coin wanda suke kan different chain. Akwai na Avax, akwai na Kronos, sannan akwai wanda ke kan Ethereum. So ina so in revealing din su ne. Waɗannan guda uku da might be the next inshallah ta'ala bank. Mun ga yadda bank ya bada kuɗi, so maybe inshallah ta'ala this tree is going to give us some potential profit. So zan yi a listing ɗinsu. I'm going to use coin market cap a CoinGecko, sorry. So in tracking ɗin information ɗin review a kansu inda za mu same su exchanges inda za mu siye su da kuma and information akan su irin su total supply din su da sauransu abubuwa da haka da market cap din su. So shine zamu dan tattaba wannan video. So please you should like, subscribe, inshallah ta'ala zan dinga sako videos akan wannan abubuwan inshallah ta'ala. So idan kai sabon shigowa ne kamar subscribe sannan ku like wannan video. So mun shiga cikin CoinGecko din mu kamar yadda kuke gani ga nan zamu shiga wurin search. So in search ya bude, abinda zamu shiga zamu taba wuraren search sai mu searching din token na farko shine kuna gani ne na rubuta shi, kun ga na rubuta shi coin, sunan shi coin. Ga nan ya fito na farkon nan, ku lura da kyau, ga akwai baby coin, akwai kuma coin. To na farkon nan wanda aka sa coin, kun ga number shi nan. To so sai ku taba shi, an kun taba shi kun ga zai bude muku haka, kun ga yana da zeros da yawa ko. So wannan shine price din shi 0.05 sai 283 shine price din shi. Na san shi kasa da wannan price din lokacin bai kai wannan price din ba, to bari mu kasa magani. Kun ga contract address din shi, kun ga an sa symbol a wurin contract address din, kun ga an sa symbol din na wannan Avax. To kun ga market cap din shi na kun gani ko bai kai ma 200 million market cap ba. So da zaran ya shiga billion market cap 2 billion and above, inshallah za a samu profit sosai. So kun ga kuma trading volume din shi, kun ga all time high din shi ga all time low din shi, kun gani ko. So wannan shine din information akan wannan token din mai suna coin. Shi yana kan Avax blockchain ne, yana kan Avalanche kenan. So ina za mu je mu samu shi wannan tokens din wanda irin su ne ake siya a samu potential profit kamar yadda kuke gani, kamar yadda wanda suka sai bank su ma sun sani. Shitcoin ne wanda yake kan Avax. So kowane chain suna da shitcoin din su, wannan dai shine irin babban shitcoin da ke kan shi wannan chain din su Avax. So ina za mu je mu samu shi wannan coin din inda za mu siye shi. To kamar yadda kuka sani, in mun saba wanda ya saba amfani da CoinGecko in yazo kan shiga barayin inda aka sa exchanges ne. So in kuka taba wurin exchanges to nan za mu samu tokens din inda za mu siye tokens din. So the next thing shine kamar yadda kuke gani kun ga barayin exchanges din nan za ku taba. So kun gani ga nan mun taba shi yana sacin ya bude. So waɗannan exchanges din anan ne za a samu shi wannan coin din. Za ka iya siyan shi a KuCoin in kana da KuCoin registered one, za ka je ka siye shi a nan. Kana da Bitget ma za ka iya zuwa ka yi depositing, wasu yanda ake P2P a Bitget ko a wata exchange a turo dollar a wurin ko USDT sai a siya. Wannan duk mun koyar a videos ɗinmu da muka yi yadda ake P2P a sa kuɗi a tura daga exchange zuwa wata exchange a sa kuɗi. Sannan kuma registan exchanges da KYC duk ba wani abu mai wahala bane in aka nuna ma ɗaya sauran duk ka san yadda ake su, kuma mun koyar insha Allah a YouTube channel ɗinmu. So sai mutum sabo ne sai ji bibiya ga yadda ake abubuwan. So shi dai wannan token din coin ga nan za ku same shi a KuCoin Trader Joe. Wanda suke amfani da DEX sun san Trader Joe nan ake zuwa a same shi, amma wanda suke amfani da DEX kenan. So in baka san yadda ake amfani da DEX baka ma ka fara kawai ka siye shi a cikin exchange zai fi ma sauki. So mun san mu da muke gwagwarmaya mun san yadda zamu siye shi a nan. So ga little information akan shi wannan token din mai suna coin. Kun gani yana kan Avalanche blockchain ne, kun gani. Kun ga Twitter page din za ku samu information akan wannan. So currently ma da na bidiyon ma, so kamar yadda kuke gani gashi nan kun ga mun wannan din shi wannan. Za mu tafi na biyu wurin search sai mu searching din wani token da ake cewa Cogi AI. Ga nan kun ga na yi rubuta shi Cogi AI. Ga nan ya fito Cogi AI. So shine tokens din, sai ku lura sosai, kun ga tokens din suna da yawa. Sai ku san wanda za ku saka, ku je ku dauko wanda ba shine wani farkon nan wanda nake ta yawo da mouse ina wurin. Kun ga hash din shi ko
hash 1 nawa ne, to shine ne na farkon ne wanda yafi kowanne, shi za ku lura da kyau, ba wannan ba kuma waɗannan ba, na farkon dai ga nan kun ga an sa Kogi AI. Ba zan manta ba wannan Kogi din last bull run ya bada kuɗi sosai, so yanzu ba mu focusing akan shi muke ba, shi yana kan BNB ne, wannan ko muna focusing akan shi ne Kogi AI ne, yana kan Kronos ne. To sai mu taɓa shi kamar yadda kuke gani. So gashi nan zai buɗe, yawwa kun ga ya buɗe ko kun ga price ɗin shi in dollars, gani 0.028 na san shi dai bai kai wannan price ɗin ba. So kun gani, kun ga market cap ɗin shi, kun gani ko, gani market cap ɗin shi bai kai 1 billion market cap ba, 700 and something million market cap ne. Ga all time high ɗin shi kuna gani, ga all time low ɗin shi kuna dai gani yadda abubuwan suke. So shi wannan token ɗin yana kan Kronos ne, kun ga all time high ɗin shi, kun ga all time low ɗin shi. So wannan coin ɗin ai wani exchanges za mu same shi? So exchange ɗin za mu same shi kamar yadda kuka sani, dai in za mu yi searching ɗin token za mu sai shi a wata exchanger, na nuna muku yadda ake yi. So za mu zo ɓangaren da ake ce ma, kun ga maximum supply ɗin shi, ɓangaren exchanges. So ga exchanges nan mun zo kun gani ko. So mutum zai iya siyan shi a crypto.com, zai iya siyan shi a Uniswap. So sai mutum ya duba ya gani, in yana da crypto.com verified one sai je ya P2P ya sai dala sai je depositing, sai ya je exchange din ya trade akai. Duk abu ne mai sauki wanda na san mutane da yawa dai suna bibiyan mu sun iya wannan abun. So sai dai newbie ne bai iya ba, sai dan bibi videos din mu, sai mu taɓa ɓangaren info, dan zamu ga information din wannan token din, ga website din su nan, ga yanan kun ga blockchain din da suke kai, suna kan blockchain din Ethereum. To mutum zai iya shiga Uniswap ya siye shi, kun gani ko. Mutum ma da Blazi zai siye shi, in bai da shi kuma zai iya shiga Uniswap ya siye shi, sai dai gas fee ne mutum zai incur. In ba mutum bai da shi sai ɗauko crypto.com mai verification din ta, komai da komai din mai sauki ne, sai depositing din dollar a ciki, ya shiga Binance ya P2P ya yi depositing din dollar, sai ya siya token din. So gashi nan kamar yadda kuke gani yana buɗewa nan inda za ku same su kenan. So wannan kenan, shi yana kan Kronos blockchain ne. So kun gani ga contract address ɗin shi ne, inda za ku samu in za ku sai a Uniswap ne, sai ku yi amfani da wannan Ethereum contract address, sai ku shiga cikin wallet ɗin ku ɗauko, ku shiga cikin dApps kun deposit ɗin Ethereum cikin wallet ɗin ku, Trust Wallet ko MetaMask, sai ku yi connecting. Bacin kun yi connecting sai ku je ku yi siye shi, sai ku yi paste ɗin contract address sai ku siye shi kawai a can. In mutum bai da DEX ɗin, mutum ya ga zai iya incurring ɗin charges ɗin suna da yawa kan Ethereum. So wannan shine dai token ɗinmu na biyu, sai za mu tafi token na ƙarshe wanda shine na uku, wanda kusan kowa ma ya san shi saboda hype ɗin da yake da shi, mutane da yawa sun san shi. Shine zan yi searching ɗin shi ne ake cewa Pepe. So ga nan kun gana ce mai Pepe, sunan shi kenan. Ga nan ku lura da cewa ba Pepe 2.0 ba Pepe ordinance wanda suke kan BRC20 ba kuma wancan Pepe token din da Pepe din nan da yake na farko Pepe. Ga nan kun gani yana da hash 112, to shi ta za ku ɗauka, ku dai lura da kyau. To shine ma na san ma kun san shi ma, za ku iya samun shi a Binance, za ku iya samun shi a wasu exchanges da yawa, dan ya shiga exchanges sosai. So ga nan zai bude, kun ga price din shi ko 0.05140, kun gani ko yayi pumping kuma ya sauka sosai, kuma abubuwan sun dan kasa. Ga kuma market cap din shi kuna gani ko, market cap din shi bai wuce 500 and something million market cap ba, kun gani ko. Ga circulating supply din shi something billion ne. Ga all time high din shi mun yi kasa, za ku ga all time high din shi lokacin da ya shiga Binance kenan, kun gani ko, all time high din shi lokacin da ya shiga Binance. Ga all time low din shi kuma lokacin kafin ya shiga Binance kenan, kusan nearly a year kafin ya shiga Binance. So wannan shine dai ake cewa Pepe. Directly yanzu zamu shiga inda zamu same shi a exchanges. To exchanges din da zamu same shi directly, kun gani zamu same shi a Gate.io, a Mex, a Binance, ga sunan dai tokens da exchanges da yawa inda zamu same shi. So na san duk ku riga kun san wannan process din, musamman ma kowane mutum yana da Binance ya siye shi a can, ko yana da Gate.io ya siye shi a can. Wannan dai shine insha Allah ta'ala zan iya faɗi aka wannan tokens din. So insha Allah zan kawo wasu a nan gaba, wanda kuma sai mu san yadda za mu siye su da sauransu.
So kamar yadda kuke gani, wannan su ne 3 meme coins ɗin da na ce zan bayar, wanda mutum zai iya siyan su for a potential gain in the next coming up 2024 kenan.